Don't forget to like, subscribe and share the videos. Hello friends, we have been discussing the paper 4 ethics, the topic probity in governance, and we are trying to understand probity in governance through Tirukkural because we have a topic called contributions from the teachings of the philosophers and thinkers from India and the world. As part of that, we are taking Tirukkural, and through Tirukkural we are trying to understand the probity in governance. As part of it, we have been looking into the cruel scepter, the chapter cruel scepter, right? Let us try to understand what is the next couplet. Next couplet is 555. It says, அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை. It's one of the wonderful Tirukkural. அழுத கண்ணீர். Somebody is shedding tears. Who? அல்லற்பட்டு ஆற்றாது. They have been subjected to a kind of, a sort of difficulty, right? A distress, which is intolerable for them, and they feel helpless. They feel totally, aloof. They are left to fend for themselves, and they cannot tolerate the sufferings. Such a person, the tears shed by a person who has been subjected to intolerable suffering. அல்லற்பட்டு ஆற்றாத கண்ணீர் அன்றே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை. Beyond that, there is no other weapon or army or anything that can destroy the wealth of a nation, right? And see, this Tirukkural is not only for the nation, but also it will be applicable to individuals also, right? Sometimes என்ன சொல்லுவோம்னா, இந்த முன்னாடி ஒரு திருக்குறள் இருக்கு, அது நம்மளை விட வீக்கரா இருக்கிறவங்க, when we try to deal with people who are weaker than us, we have to recall how we were controlled fearfully standing in front of people who are powerful than us. அப்படி ஒன்று இருக்கலாம். அப்படி முன்னாடி பார்த்தோம், வெளியார் முன் தன்னை நினைத்து தன்னை நினைக்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார், ரைட்? வெளியார் முன் செல்லும் இடத்து அப்படிங்கும்போது வெளியார் முன் நான் எப்படி இருந்தேங்கிறது யோசி. அந்த ஆங்கிள்லயும் இதை பார்க்கணும். எவனுக்காச்சும் ஒருத்தனுக்கு இன்னைக்கு நான் பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறேன், அத்தாரிட்டேட்டிவ் இருக்கிறேங்கிறதுக்காக if you are going to compress anybody, if you are going to create sufferings to someone because he is weak and he will not be able to stand against you, அவன் அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுவான் பாரு. when he is not able to tolerate the sufferings and when he is helpless, when he cannot do anything against you, அப்போ வந்து அழுவாம்ல, he will shed tears. That those tears are enough. Beyond that, there is no other power. இததான் வந்து நம்மளுடைய கர்மா தியரியில சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம கர்மா தியரியில சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளுடைய ரிலிஜியஸ் பிலாசபிஸ் எல்லாமே அதைத்தான் சொல்லும். All the religious philosophies focus on that. They only talk about it. Now this will come to civil services as well as king also. King also. When you are not, right, when you are delivering good governance, right, when you are not delivering good governance, it will eventually result in cruel scepter. When you don't think about, when you don't understand or realize the problems of your citizens, right? Will not the tears shed by people who cannot endure the oppression which they suffer from their king become a sword to waste away his wealth? It will become, say, how is it relevant to civil service? I'll give you an exact example. Take the tax authorities. Right? Be it income tax, be it direct tax, indirect tax, whatever, GST or income tax. In the previous videos, we have talked about how a progressive taxation will become unethical. அப்படி ஒன்று பார்த்துருக்கோம், ரைட் செப்டர்ல பார்த்துருக்கோம். ஐ மீன் cruel செப்டர்ல ரெண்டாவது பார்த்துருக்கோம், செகண்ட் திருக்குறள் in cruel scepter chapter. See, the tax authorities have to be enablers of a business. They should not be disablers of a business. இப்போ நம்ம 1990s வந்து மிடில் ஆஃப் 1980s
we had the reforms in UK and USA. அதுல இருந்து எமர்ஜ் ஆனதா நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட். Interestingly, when and in UK the reforms that were undertaken by Thatcher are called as Thatcherism. After Margaret Thatcher, John Major came to power, and John Major, he conducted a survey. சர்வேல people என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அந்த சர்வேயோட ரிசல்ட் இந்த திருக்குறளுக்கு டைரக்டா ரிலேட் ஆகும். People did not like the way they are being treated. They say the government is not responding. When I approach the government for my assistance, when I am helpless as a taxpayer, they are not helping me. They are not responding. They are reacting. அது மாதிரி இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, why was tax evasion very high? Why was tax evasion very high? Yeah, tax evasion. Yeah, people are see, forget about the criminals who launder the money, who do illegal stuff. Forget about it. Remember, not all black money is illegal. Illegal money vera, black money vera. Unaccounted money is black money. Why do people generate black money? Why do people prefer to unaccount? Do not show that money, certain money into their account, because the tax is very high, and the harassment from the taxation authority very important. நம்ம 1990sல லிபரலைசேஷன் வந்தப்போ டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தோம். டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் we did was we reduced the rate of tax. Reducing rate of tax. Then we took steps to end the concept of Inspector Raj. ரெண்டு வந்து டாக்ஸ் படிச்சீங்கனாலே தெரியும். டாக்ஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் படிச்சீங்கனாலே you cannot miss it. You cannot miss these two. அடுத்து என்ன சொன்னோம்னா, simplification of taxing, simplification of procedures. To file the tax, it's a very difficult thing. Even after so much of simplification, even today it is very complicated. சரி, அடுத்தது another important thing, அங்கதான் new public management comes into the picture. Margaret Thatcher and Ronald Reagan அவங்க ஸ்டடி பண்ணாங்க, அப்புறமா ஜான் மேஜர் ஸ்டடி பண்ணாங்க. அப்ப என்ன, அதுல இருந்தா நியூ பப்ளிக் மேனேஜ்மெண்ட் வருது. அப்ப என்ன சொன்னோம்னா, அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னா, see, everybody will have a PAN card. இப்போ ஆதார் கார்டு இருக்கு நம்மகிட்ட, எல்லாரும் PAN கார்டு வச்சிருக்கிறோம். டாக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோம். ஆனாலும் we'll try to get certain transactions, a portion of the transaction, a portion of the money as cash, unaccounted. ஏன் பண்றோம்னா, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, இந்த டாக்ஸேஷன்ங்கிறதே ஒரு ஹராஸ்மெண்ட். டாக்ஸேஷன்ங்கிறது ஒரு ஹராஸ்மெண்ட். We don't want to deal with the government. ஏன்னா இப்ப பாத்துக்கங்க, ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அந்த டைம்லலாம் வந்து 85% டாக்ஸ் இருந்துச்சு. இன்கம் 85% of your income will be taxed if your income is beyond a particular limit. எப்படி பே பண்ணுவா? அது எல்லாம் போக இதெல்லாம் போக இன்னும் நெகட்டிவ் சைட்ல இருக்கு, the absence of social security. சார், இதுக்கும் அல்லற்பட்டு ஆற்றாத அழுத கண்ணீரும் என்ன சார்? பெட் ஷெட்டிங் டியர்ஸ், என்டியூர் ஆபரேஷன், இதுக்கும் அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? இது எல்லாமே லீகல் மெஷர்ஸ் தான், பட் they resulted in oppression. See, they were designed not to oppress people. Eventually they became oppressing issues. Rate of tax was oppressing, it was psychologically oppressing me. See, paying tax is not my economic problem, it is my psychological problem also. When I am earning my money very hard, right, trying to earn my money very hard. See, I am running an institute, I have to teach, I have to shed my energy, I have to prepare. See, if I were to take classes for 2 hours, if an hour 5 minutes video, I have to if I were to upload a video of 5 minutes about Tirukkural, it requires at least 2 hours of preparation for me.
I have to read, I have to recall things, I have to script it. So it's not the effort of 5 minutes, it's an effort of 3 hours. Then I have to exert my physical energy. I have to create my resources. I need a camera, I need an interactive board, everything involves money. And the way I earn, my money is very close to me. But just like that, you are saying that you are earning beyond this limit, so you pay because the society is, you have a social obligation, tax is a social obligation. Why? Because the state is not cooperating me. Cooperating with me. What problem? EB, it is commercial rate. Property tax, that is commercial rate. 3 times higher than the normal. If the residential rate is 5, it is 3 times, 4 times. Okay, all these things I am doing and then I pay my tax. Do I have a social security? They simply say that you have to fend for yourself. What do I get out of it? Nothing. In the ration, what I get? Nothing. They say you are an income tax payer, your income is beyond this, so you cannot get anything at the subsidized price. I am not asking everything in the subsidized price, but at least something what is due to me, something that is what is due to me. The big corporates, they are given huge concessions. For example, we used to have SEZ concepts. Up MSMEs enga povan? புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ ஃபைலிங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, it is a cost. Tax filing is a cost. I have to appoint an accountant, I have to find the auditor. என்னோட டோட்டல் டர்ன் ஓவரே 5 கோடி ரூபாய் தான் வருது ஒரு வருஷத்துக்கு. சின்ன அக்கௌண்ட். இப்போ எனக்கு என்ன ஆகும்? Very procedure will become oppression மாறிடும். I cannot endure that because I don't have the resources and wherewithals to do that. That is why new public management la avanga enna sonnanga simplification. New public management oda logic e simplification தான். அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்மார்ட் கவர்மெண்ட் னு சொல்லுவாங்க. You must be knowing what is smart government. Simple, moral, accountable, responsive and transparent government. If you may have the best of the welfare policies, you may have the best of the welfare state, you may be having an operating and abiding democracy, but in spite of it, if the procedures are not simple, if the procedures are not, the rules, regulations and procedures are not viable for the citizen to follow, uphold, then the citizen will feel it oppressing. Or point of time la close பண்ணிட்டு போயிடும். What is happening to MSMEs? Just imagine. நம்ம பாருங்க, யாருமே பார்க்கறது இல்ல. கோவிட் டைம்ல எவ்வளவு MSMEs க்ளோஸ் பண்ணாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, more than close to 10,000 MSMEs were closed. But what happened to them? What steps the state has taken to revamp them? இப்ப அந்த MSME ஓனர் புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. அதுதான் அல்லற்பட்டு ஆற்றாத அழுத கண்ணீர். I am close to it. நான் என்னப்பா கேட்டேன்? இப்படி MSME ஒருத்தனா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போனா என்ன ஆகும்? ரிமெம்பர் ஒரு பெரிய பாட்டில், இல்ல முதல்ல பெரிய பெரிய ராக்ஸ் எல்லாம் போடுறோம். It will be filled. அப்படியே போடுறோம். அதுக்கப்புறம் அதில் குட்டி குட்டி ராக்ஸ் எல்லாம் போடலாம் அந்த கேப்ல. அதுக்கப்புறம் கோஸ்ட் ஸ்டாண்ட் போடலாம், அப்புறம் ஃபைன் ஸ்டாண்ட் போடலாம், அப்புறம் வாட்டர் விடலாம். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் ஒரு சொசைட்டி. இன்ஃபேக்ட் MSMEs, நம்மளோட இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் இருக்காங்களா, அவங்களுக்கு ஒரு பாலிசி இருக்கு இந்தியாவில். ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் ஏன் முக்கியம்? வேணுமா வேணாமா? ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸ் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம என்ன புரியலன்னா, we always have a wrong notion. இந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸை பத்தி நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் தான் இருக்கு. நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே கிடையாது ஸ்ட்ரீட் வெண்டாஸை பத்தி. ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க, எவ்ரி சீசன், இப்போ கிறிஸ்மஸ் சீசன் வந்தா கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ் வருது. எங்க இருந்து அது மேனுஃபேக்சர் ஆகுது? உடனே ஒரே நாள்ல எல்லாரும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துட முடியாது இல்லையா? சாண்டா கிளாஸ் ட்ரெஸ் வந்துருது, சாண்டா கிளாஸ் கேப் வந்துருது. அதுவே ஒரு ஸ்கூல் ஓப்பனிங் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வருது. அதுவே இப்ப அது இல்லாம இந்த குட்டி குட்டியா இந்த இவங்க போவாங்க பாருங்க, இந்த மிட்டாய் கடை எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஊருக்கு ஒரு இது நடக்கும், சந்தை நடக்கும், அது ஒரு திருவிழா நடக்கும். அங்கெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் அவனை பார்க்கலாம்.
ஆக்சுவலா எங்க இருந்து they are highly organized, they are highly coordinated, they are highly integrated. How are they doing? சீசன் முழுது தீபாவளினா உடனே பட்டாசு எல்லா இடத்துலயும் வந்துருது, பொங்கல்லாம் வந்துருது, பக்ரீத்னா வந்துருது, இப்படி வருது. எங்க இருந்து இதுக்கான கோஆர்டினேஷன் நடக்குது, எங்க இருந்து இதுக்கான பிளானிங் நடக்குது, ஹவு டு அவங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்வொர்க் எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா? நாங்க டப்பாவாலா கான்செப்டை பத்தி படிக்கிறோம், ஹார்வர்ட் வரைக்கும் படிச்சிருக்காங்க டப்பாவாலா மும்பைல. அப்ப அந்த எம்எஸ்எம்இஸ் ரொம்ப முக்கியம். they are the unsung heroes, they are the cushion for the economy. ஏன்னா பெரிய எக்கானமியால வந்து லோக்கல் லெவல்ல விஷயங்களை பார்க்க முடியாது. அதனாலதான் ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். they don't have infrastructure, therefore they can cater to, they can sell the products at a affordable price. எங்க இருந்து அப்ப இவங்களுக்கு என்ன வேணும் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும். there was a commission, Arjun Sengupta committee for street vendors, போட்டோம் ரிஃபார்ம்ஸ் போட்டோம். இப்ப இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு எல்லாமே கார்பரேட்ஸ் பண்ணிட முடியாது, எல்லாமே பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்ணிட முடியாது. அப்ப எம்எஸ்எம்இஸ், அப்ப நீங்க போடுற பாலிசி நல்ல நல்ல நோக்கத்துல தான் போடுவீங்க, ப்ரொசீஜர்ஸ் நல்ல நோக்கத்துல தான் போடுவீங்க. ஆனா நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது அப்ரேஷனா மாறக்கூடாது. ஏன் சார் அப்ரேஷனா மாறுது? இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். டெய்லி பேசிஸ்ல பஸ்ல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா மெட்ராஸ்லாம் டிக்கெட் செக்கிங்க்கு 10 பேர் வருவாங்க. ஆனா பஸ்ல கண்டக்டர் ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு. 150 பேர் காலையில டிராபிக்ல வேலைக்கு போகணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், எங்கெங்கயோ போகணும். அந்த பஸ்ல ஏற யாருமே 150 பேர் 200 பேர்ல யாருமே வந்து டிக்கெட் எடுக்காம கவர்மெண்ட் ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க கிடையாது. எல்லாரும் கிடையாது. அது மாதிரி ஒருத்தர் 2 பேர் இருப்பான், 100 பேர்ல ஒருத்தர் இருப்பான். அது மாதிரி மிச்சம் 4-5 பேர் டிக்கெட் எடுக்காம இருக்கிறவன் எப்படி இருப்பான்னா, அவன் காசு இருக்காது எடுக்காம இருப்பான். மிச்ச பேரு காசெல்லாம் இருக்கும் எடுக்கணும்னு நினைப்பான், ஏமாத்தணும்னு நினைக்க மாட்டான். கண்டக்டர் பக்கத்துல வந்திருக்க மாட்டாரு, செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துடும். நீ 10 செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் போடுறதுக்கு பதிலா 3 கண்டக்டர் போடலாம்ல. அட்லீஸ்ட் நவ் ஆஃப்டர் த டிஜிட்டலைசேஷன் இப்ப இந்த ஸ்கேனிங் மெக்கானிசம் எல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. தட்ஸ் a good one. ஏன் வந்து வெல்ஃபேர் பாலிசி அப்ரசிவ் பாலிசியா மாறுதுன்னா, you don't understand or the approach is little, it's turning negative. Instead of இங்க இதுதான் பஸ் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். 4 கண்டக்டர் போட்டு சிட்டிசனை எனேபிள் பண்றதுக்குள்ள எல்லா சிட்டிசனுமே நல்லவங்க, அவங்க வந்து டிக்கெட் எடுப்பாங்க, அப்படி எல்லா பேசஞ்சரும் நல்லவங்க டிக்கெட் எடுப்பாங்க, அவங்க டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கான எனேபிள்மெண்ட் பண்ணுவோன்றத பண்ணாம டிக்கெட் செக்கிங் 10 பேர் அனுப்புறது எப்படி? அப்ப எல்லாரும் திருடனை புறம் பிடிக்க போறேன், அதுக்கு 10 போலீஸ் அனுப்புறேன். அதுக்கு பதிலா நீ 3 கண்டக்டர் போடலாம்ல. இந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் தான் முக்கியம். இந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இல்லைன்னா ஈவன் தி பெஸ்ட் ஆஃப் த பாலிசிஸ் வில் டர்ன் அவுட் டு பி அப்ரெசிவ். அதே தான் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி சொல்றேன். எல்லா டாக்ஸ் பேரையும் டாக்ஸ் இவேடராவே பார்க்க கூடாது. எல்லாரும் இவேட் பண்றான் சார், நான் இல்லைன்னு சொல்லல. பட் there is a vaya media, you have to weigh it down. புரியுதா? That is what is the relevance of this Tirukkural. Fine. What else he is talking about in the cruel chapter? We shall discuss subsequently.